So a few months back, I did not Aztekium, a strombocactus sowing, where I used a single ply of toilet paper to sow the seeds on top of. It had a very high germination rate, and it's a really good technique. But I had in the past better success longer term using lava sand in the States. But basically, this is just the finer granite gravel chips. You can pulverize it, but this is just the very fine pieces that many people filter out. It's just like a sand material. And I have a thicker base with the normal gravel and a thin top layer similar to how I sow my regular seeds with topsoil. I did a thin sand layer. So I'll be sowing around 300 seeds. It'll be 100 Aztekium ritteri, 100 Aztekium hintonii, and strombocactus. So I'm just showing how I'll be sowing this time around. The tissue paper method is very effective, and many growers use that method with success, but I'll be doing this way. It'll just be plain water without any fertilizer to hopefully prevent algae from growing. But since I don't use distilled water, there's likely going to be a small amount of algae growing. So these are the seeds. I just mixed the three since they'll be covered for as long as possible, and they're very slow growing, so it doesn't really matter what they are sown individually. So the last time I got really lucky, and the seller sent me a 500 pack when I purchased just a 100 pack. But this time I didn't have the same luck, I guess. But hopefully I'll have a high germination rate, and I'll check up on these in maybe around a month. I won't be keeping them 100% sealed like most people do. Maybe every 2 weeks I'll open it up briefly and close it. I don't usually have issues with molds this way, but I also don't sterilize my growing material, in this case the gravel. But this is how I grow it. As you've seen with my other videos, I am a bit aggressive with my seedlings, and the method that most people have very high success rate is they sterilize it completely. They let it cool, and they keep it basically in a extremely sterile condition. So if you have experience with working under a flow hood for mycelium or tissue culture, that's basically how they attempt to sow these seeds. But in my experience, it's not that rigid of a growing method. They don't sterilize the seeds and everything, so it's kind of a mixed package. But they do have a lot of success, and they open it after 6 months to maybe a year. So just keep that in mind. This is how I do it. I
have a lot of failures, but this is what I've done in the past, and I want to re-attempt my success from the past. So this is the cover, and I'll be using a screen. I'll probably double it and leave it where it gets full sun, but this will prevent it from cooking my seeds. Então, a última vez que eu mostrei eu seminando strombocactus, eu usei uma folha de papel higiênico, e aquele método serve muito bem. Eu pessoalmente também teve sucesso, que eu mostrei com alta germinação. Só que ao longo prazo, no passado, que eu já cresci esses cactos, eu teve mais sucesso usando areia de pedra vulcânica, naquela pedra vermelha. Eles quebram bem muito e fica uma areia, material areia. Já que eu não tenho isso, eu simplesmente usei aquele pozinho fino que vem com a brita. Ele fica um material parecido à areia, e eu vou usar isso, que eu teve sucesso a longo prazo no passado. A base é brita puro, como eu faço normalmente, e talvez um milímetro talvez de... nem um centímetro não, meio centímetro de areia de brita. Aí eu vou plantar na faixa de uns 300 sementes, 100 de Aztekium hintonii, 100 de Aztekium houdini e 100 de strombocactus. E eu só estou mostrando para ver se eu tenho sucesso. Eu não vou estar fertilizando, eu vou usar só água da torneira mesmo, para prevenir algae de crescer, só que provavelmente vai ter um pouco, já que a água não é destilada também. Então aí você dá para ver as sementes. Eu não separei eles para saber especificamente o que são, já que demora muito tempo para eles crescer, e são pequenos pro primeiro ano ou dois, então não importa muito saber o que exato são as sementes. O que muitos têm sucesso fazendo, crescendo essas sementes, são crescendo em um ambiente basicamente estéril. Eles esterilizam o stromo. Eu não faço isso. Eles deixam esfriar e botam as sementes e deixam coberto 100% na faixa de 6 meses a 1 ano, às vezes até mais. Eu vou abrir na faixa de cada 2 semanas para deixar entrar novo. E na minha experiência eu não tenho problema com mofo fazendo isso, mas seja ciente que muitas pessoas deixam coberto completamente, e para prevenir o mofo. Muitas pessoas que fazem, eles esterilizam por 100% e eles tratam basicamente como fosse o tissue culture, ou com o crescimento de cogumelos, usando aquele ventilação totalmente estéril, igual no laboratório. Eu acho meu extremo, e a minha experiência que eu tenho, eu não vejo a necessidade, porém tem crescedores comércio que faz isso com muito sucesso. Como você já viu nos meus vídeos, eu não adubo as minhas mudas, então é só o que eu faço. Eu tenho sucesso às vezes, outras vezes eu tenho vários fracassos. Então seja consciente se você está considerando copiar o meu método. Então, aqui está a tampa, está tampado. E eu vou usar uma tela aqui, tela normal de mosquito. Eu uso em dupla,
E eu coloco um canto que ganha sol pleno, só que aí a tela previne ele de cozinhar a semente e só mantém quente.